preaching about God, and he was a very pious religious man. He didn't know these things, and he came to Prabhupada, and Srila Prabhupada explained to him what is the real purpose of prayer. அவர் உண்மையில நல்ல மனிதர் தான், நல்ல விஷயங்களை சொல்லி கடவுளை பற்றிய விஷயங்கள்லாம் மற்றவங்களுக்கு போதிச்சுட்டு தான் இருந்தார். பட் அவருக்கே தெரியல கடவுள்கிட்ட என்ன பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீல பிரபுபாத் கிட்ட வரார். ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவருக்கு விளக்கம் கொடுக்குறார். Srimad Bhagavatam also in the second verse, the introduction, there are 3 introductory verses. So in the second verse, Srila Vyasadeva described how this Srimad Bhagavatam rejects all religion which is materially motivated. ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் அறிமுக ஸ்லோகங்களாக சொல்லக்கூடிய முதல் 3 ஸ்லோகங்களில் 2வது ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்படுது. ஸ்ரீல பிரபுபாத் விளக்கம் கொடுக்கிறார், தாழ்ந்த ஏமாற்றக்கூடிய தர்மங்கள் எல்லாத்தையும் பாகவதம் ஒதுக்கிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Srila Vyasadeva talks about kaitava dharma, cheating religion, making a show of religion but not genuine religion. அதில் வியாசதேவர் நமக்கு ஏமாற்றக்கூடிய தர்மத்தை பற்றி சொல்கிறார். தர்மத்தை கடைபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும், பட் உண்மையில் அவங்க தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறவங்களா கிடையாது. So similarly, in the Vedic literatures, we find the path of karmakanda is there, and people are encouraged to take up religiosity. அதே போல தான் வேதங்களில் கர்மகாண்ட பகுதிகள் இருக்குது. அந்த கர்மகாண்ட பகுதிகளையும் கூட நமக்கு தர்மத்தை செய்வதற்கான வழிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டிருக்கு. And when people are pious and religious and pray to God, they get results. The Lord hears their prayers, and He often fulfills their desires. He gives them their material needs. இப்படியாக கடவுளை வழிபடுவதாலும் தர்மத்தை பின்பற்றுவதாலும் கடவுள் திருப்தி அடைஞ்சு என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த போன்ற தேவர்கள் அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுக்குறாங்க. However, that kind of approach to God, it is not really very intelligent thing to do. ஆனால் இதை போல கடவுளை சாதாரண விஷயங்களுக்காக வேண்டுவது அப்படிங்கிறது புத்திசாலித்தனமான ஒரு அணுகுமுறை கிடையாது. Just like if you're given the opportunity to approach a king, somebody who is immensely wealthy and powerful. உங்களுக்கு ஒரு ராஜாவையோ இல்லை உயர்ந்த ஒரு செல்வந்தரையோ சந்திப்பதற்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது அப்படின்னா, are you going to ask him, oh my dear king, please give me an idli or a dosa? அப்படிப்பட்ட ராஜா கிட்ட போய் நின்றுக்கிட்டு எனது அருமை மன்னரே எனக்கு கொஞ்சம் இட்லி தோசை கொடுங்களேன் அப்படின்னு யாரும் போய் வேண்ட மாட்டீங்க. Or we will ask in the West usually, give me bread. இல்லை நாங்கள் மேற்கத்திய நாடுகளில் சொல்லுவோம் எங்களுக்கு எங்களுடைய ரொட்டியை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So is that a very intelligent thing to ask God for? இப்படிப்பட்ட விஷயங்களையா கடவுள்கிட்ட போய் கேட்கறது இதுவா புத்திசாலித்தனம்? We will pray to God, give me my daily bread or give me my daily dosa. நாங்கள் பொதுவாக கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறது உண்டு, எங்களுடைய தினசரி ரொட்டியை கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. நாம் எல்லாரும் எங்களுடைய தினசரி தோசையை கொடுங்கன்னு வேணால் பிரார்த்தனை பண்ணலாம். Of course, He can give much more. There's something much more valuable than that. கடவுள் நமக்கு இதை விட உயர்ந்த மதிப்புமிக்க விஷயங்களையும் கொடுக்க முடியும். So the Vedas describe the path of karma kanda. It begins with religiosity, and that's good. That's certainly for pious people. வேதங்கள் இப்படி தான் ஆரம்பிக்குது, கர்ம காண்டத்திலேருந்து ஆரம்பிக்குது. இது நல்ல விஷயம், புண்ணியமான மக்களை உருவாக்குவதற்கு ஆரம்பத்தில் இது செய்ய வேண்டிய விஷயம்தான். And the result of that piety, you get some material benefit. It brings, after dharma comes artha, economic development. இப்படிப்பட்ட சாதாரண தர்மத்தை ஒருவன் கர்மகாண்ட பகுதிகளை பின்பற்றுவதனால அவனுக்கு அடுத்தது அர்த்தம், அடுத்தது அவனுக்கு செல்வம் அப்படிங்கிறது சேர ஆரம்பிக்குது. And we see this in different parts of the world, how just like some people went from England, they sailed to the USA, they had the Mayflower, they had their boat, they went to America, and they got to the USA, and they built churches, they established their churches, and they prospered economically. நான் பார்க்குறோம், இங்கிலாண்டிலேருந்து அமெரிக்காவுக்கு போனாங்க, அங்கே போயிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான மக்கள் வந்து அங்கே சர்ச்செல்லாம் கட்ட ஆரம்பித்தாங்க. அதனாலேயே அவங்க பெரிய செல்வத்தை அடைஞ்சது நான் பார்க்க முடியும். We see this phenomena in many places, just like some Tamil people, they went to Malaysia
and they got to Malaysia and they established many temples. இதே போல தான் நம்ம தமிழ்ல இருக்கவங்க ஒரு சிலர் வந்து மலேசியாக்கு போறாங்க, அங்க போயிட்டு கோயில்கள்லாம் கட்ட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. And they prospered economically, they got material prosperity. But after economic development comes karma, sense gratification. அப்படி கோயில் கட்டினதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நிறைய செல்வம் சேருது. செல்வம் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, அடுத்தது இந்த புலனின்பத்தை அனுபவிப்பதற்கான ஆசையும் பிறக்க ஆரம்பிக்குது. Now sense gratification is not wrong. It is allowed, and certainly there are prescriptions, there are prescribed measurements of sense gratification. ஆனா புலனின்பம் தடை செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயம் கிடையாது. குறிப்பிட்ட அளவில் ஒருவன் புலனின்பத்தை அடையலாம் அப்படின்ற வழிமுறை நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Just like we say, we don't tell people don't eat, but we tell them take prasadam, eat Krishna prasadam. நாம் பொதுவாக பக்தர்கிட்ட சொல்றது இருக்கு இல்லையா, சாப்பிடவே கூடாதுன்னு யாரும் சொல்றது கிடையாது. பிரசாதத்தை சாப்பிடுங்க, கிருஷ்ண பிரசாதத்தை மட்டும் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றோம். So eating is allowed, but it must be done in the proper manner. Don't eat too much, don't eat too little, and eat food which is proper, which is offered to God. அதனால உணவு அப்படிங்கிறது தடை செய்யப்பட்ட விஷயம் கிடையாது. அதிகமாக சாப்பிடாதீங்க, கம்மியாகவும் சாப்பிடாதீங்க, சரியான உணவை சாப்பிடுங்க, பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணப்பட்ட பிரசாதத்தை சாப்பிடுங்க. Srila Prabhupada would explain sense gratification is like salt. If there's too much salt, it's no good, the taste is no good. And if there's no salt, there's no taste. ஸ்ரீல பிரபுபா சொல்றது உண்டு, புலனின்பம் அப்படிங்கிறது உப்பிற்கு சமம் அப்படி சொல்றார். உப்பு அதிகமாக இருந்தாலும் அந்த பண்டம் வீணா போயிடும், உப்பு கம்மியாக இருந்தாலும் அதற்கு சுவையே இருக்காது. We were on safari and we visited one temple and they told us this deity, it's a famous deity, that they don't put any salt when they cook for this deity. நாங்கள் சஃபாரியில் இருக்கும் பொழுது உப்புலியப்பன் கோயிலுக்கு போயிருந்தோம். அந்த கோயிலில் பெருமாளுக்கு உப்பே போட மாட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க. Somehow the person was cooking for the deity one day and they did not put salt. But the deity liked that cooking, said, oh, I like it like this, it's very nice. என்னமோ தெரியல, ஒரு நாள் அங்கே சமைக்கக்கூடிய பூஜாரி வந்து உப்பு இல்லாமல் சமைச்சு பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டார். பகவான் சாப்பிட்டுட்டு இதுவே நல்லா இருக்கே, நான் இப்படியே சாப்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டார். Of course they put a lot of spices in it so that you wouldn't miss the salt, you see. உப்பு தான் இருக்காதே தவிர காரம்லாம் அதில் போட்டுருவாங்க, அதனால உப்பு தெரியாது. So generally we say should be regulated amount of salt, not too much, not too little. So sense gratification is like that. அதனால உப்பு அப்படிங்கிறது அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது, கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது. அது போல தான் நம்முடைய புலனின்பம். And when sense gratification is regulated, then one will go on and think about liberation from material existence. இப்படியாக வழிமுறைப்படுத்தப்பட்ட புலனின்பத்தை ஒருவன் நாடும் பொழுது அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த உலகத்திலிருந்து முக்தி அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த வழிக்கும் வந்து சேருவான். So generally people think only about artha and kama. People don't think about mukti today. இன்றைய நாட்களில் மக்கள் பொதுவாக அர்த்த காமத்தை மட்டுமே யோசிக்கின்றார்களே தவிர முக்தியை பற்றி பெருசாக யாரும் யோசிக்கிறது கிடையாது. They don't think about liberation. They don't even understand what it means to be liberated. முக்தி அப்படிங்கிற விஷயம்னா என்னன்னு கூட இன்னைக்கு நிறைய பேர் தெரியாமல் இருக்காங்க. But from Srila Prabhupada's purports and from the Srimad Bhagavatam, we understand that liberation means to get free from all this excessive labor, foaming at the mouth, fearfulness, frustration and death. When you are free of these things, that is real liberation. ஆனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பொருளிலிருந்து நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது முக்தி அப்படின்னா என்ன. கடின உழைப்பு, நுரை தள்ளக்கூடிய அளவு கடின உழைப்பு, வெறுக்கப்பட்ட கடின உழைப்பு, பயத்தினால் ஏற்படக்கூடிய கடின உழைப்பு, மரணம், இந்த 5 விஷயங்கள்லேருந்து விடுபடுவது தான் முக்தி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறார். We know today a mass of people, common people, are not even religious. They don't even go to temple. They don't pray. They're often atheistic. இன்று பெரும்பாலான மனிதர்கள் வந்து கோயிலுக்கே போகிறது கிடையாது, எல்லாரும் நாஸ்திகர்களாக தான் இருக்காங்க. Even in so-called premier educational institutes, premier universities, they have things called the
atheist society. இன்னைக்கு உயர்ந்த கல்விக்கூடங்கள், உயர்ந்த பள்ளிக்கூடங்கள், உயர்ந்த கல்லூரிகள் இதில் கூட எப்படிப்பட்ட ஒரு இடம் இருக்குது அப்படின்னா நாஸ்திகருக்கான தனி குழு சமூகம்லாம் இருக்குது. So we are promoting religion, we are encouraging people not to be atheists, not to be like the animals, but to understand the real value of human life is to understand the need of religion. அதனால் நாம் மக்களுக்கு சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் அதை போல் நாஸ்திகர்களாக மாறாதீங்க, நீங்கள் எல்லாரும் தர்மத்தை கடைபிடிங்க, நீங்கள் எல்லாரும் சமயத்தை கடைபிடிங்க அப்படிங்கிறதான் சொல்லி கொடுக்குறோம். The animals, they are eating and sleeping and mating and defending, and the materialistic people with no religion, they are no different from the animals. அதனால் நாஸ்திகர்களை போல நீங்கள் இருக்க வேண்டாம், அது மிருக வாழ்க்கைக்கு சமமானது. ஏன்னா மிருகங்கள் மட்டும்தான் உண்ணுதல், உறங்குதல், இனப்பெருக்கம், தற்காத்து கொள்ளுதல் அப்படின்னா 4 விஷயங்களில் மட்டும் ஈடுபடுமே தவிர தர்மத்தை தெரியாது. So it's very good that people are religious and they come to church and they pray, even though they may pray for material things. அதனால் கடவுள் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மக்களை காட்டிலும் கடவுளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனிதர்கள் எவ்வளோ சிறந்தவர்கள். அவங்க கோயிலுக்கு வந்து கடவுள்கிட்ட பௌதிகமான விஷயங்களை பிரார்த்தனை பண்ணாலுமே அதுவும் சிறந்தது தான். But it's even better if they can understand the real prayer, which is to get free from the bondage to material existence. ஆனால் அதை விட சிறந்தது என்ன அப்படின்னா, அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் என்றால் இந்த உலகத்திலிருந்து பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவது தான் உயர்ந்த தர்மம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அது இன்னும் உயர்ந்த விஷயம். Sometimes we compare this material world to a prison house. And if we're just simply trying to be comfortable in the prison house, that's not as good as trying to get out from the prison. ஒரு சில சமயம் இந்த பௌதிக உலகத்தை சிறைச்சாலைக்கு ஒப்பிடப்படுது. சிறைச்சாலையில் நம்ம வசதியாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து சரியான போக்கு கிடையாது. We need some comfort, we need some wealth, some luxury, but that's not the real goal of life. வாழ்க்கையில் நம்ம இங்கே உலகத்தில் வாழ்கிறதுக்கு கொஞ்சம் செல்வம் தேவை, கொஞ்சம் வசதிகள்லாம் தேவை, ஆனால் அதுவே வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோள் கிடையாது. Queen Kunti, in her prayers in Srimad Bhagavatam, in the 8th chapter of 1st canto, text 26, she describes Janma Aishwarya Shrutashribir Edamana Madapumam Naivarhati Avadatum Vai Tvam Akinchana Gochara. Queen Kunti is describing that, Lord Krishna, you're easy to obtain, but not by those who are on the path of material progress. குந்தி மகாராணி ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1வது காண்டம் 8வது அத்தியாயம் 26வது ஸ்லோகத்தில் பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க, பகவான் கிருஷ்ணரே நீங்கள் எளிமையாக அடையப்படக்கூடியவர், ஆனால் யார் ஒருவர் பௌதீக விஷயங்களில் முன்னேற நினைக்கிறாங்களோ அவர்களால் உங்களை அடைய முடியாது. Material progress means we're thinking about birth in a good family, we're thinking about education, we're thinking about beauty of the body, and we're thinking also about just having wealth. பௌதிக முன்னேற்றம் அப்படின்னா என்னது? நல்ல குடியில் பிறக்கிறது, நல்ல கல்வியை பெறுவது, நல்ல அழகாக இருக்கணும், உடம்பு அழகப்படுத்திக்கணும்னு நினைக்கிறது, நிறைய செல்வத்தை சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறது, இப்படிப்பட்ட பௌதிக முன்னேற்றத்தை அடையும் நினைக்கிறவங்க பகவானை அடைய முடியாது. But for people who are just simply thinking about these things, then it's very difficult to approach Krishna, because the feeling, the real mood of love for Krishna is not there. இந்த விஷயங்களை பற்றி அவங்க ஆலோசனை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்கான அன்பு அவங்க மனசில் தோன்றுவதே கிடையாது. அதனால் அவங்க கிருஷ்ணர் அடையவும் முடியாது. Lord Krishna said he is akinchana gochara. He is the property of those who are exhausted in the effort to enjoy the material world. They have given up that attempt to enjoy. ஆனால் குந்தி மகாராணி சொல்கிறாங்க, துவம் அகிஞ்சன கோச்சரக, நீங்கள் யாருடைய சொத்து அப்படின்னா இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற ஆசை இல்லாமல் அதற்கு முயலாமல் எந்த ஒரு பக்தன் இருக்கானோ அப்படிப்பட்டவர்களுடைய சொத்து நீங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறார். So of course as devotees we also like to get wealth and we enjoy using it for the service of Lord Krishna. பக்தர்களாக நாமும் பொருள் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம், ஆனால் நம்ம சம்பாதிக்கக்கூடிய பொருள் எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய சேவையில் உபயோகப்படுத்துவதற்காக அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். That's the proper use of wealth. You use it
to put on a nice festival like this weekend, or to build a beautiful temple for the worship of Lord Krishna. பணத்தை நீங்கள் உபயோகப்படுத்துங்க. இதை போன்ற திருவிழாக்களை கொண்டாடுவதற்கும் கிருஷ்ணருக்காக அழகாக கோயிலை கட்டுவதற்கும் நீங்கள் பணத்தை உபயோகப்படுத்தலாம். We use our wealth to distribute Prabhupada's books and to make nice festivals for the devotees. ஸ்ரீல பிரபுபாதுடைய புத்தகங்களை விநியோகம் பண்ணுறதற்கும் பக்தர்களுக்கு நிறைய திருவிழாக்களை உண்டு பண்ணுவதற்கும் நம்முடைய பொருளை உபயோகப்படுத்தலாம். And if we don't use our wealth for Krishna's service, what will happen to it? It will be taken by the lawyers and the doctors. நாம் கிருஷ்ணருக்காக நம்முடைய பொருளை உபயோகப்படுத்தலை அப்படின்னா வழக்கறிஞர்களும் மருத்துவர்களும் நம்முடைய பொருளை எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. They're very expert to take away all of your hard-earned wealth. நாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச விஷயத்தெல்லாம் கொள்ளடிக்கிறதுல அவங்க ரொம்ப கை தேர்ந்தவங்களா இருக்காங்க. So while we have the opportunity, we want to make use of this life, use everything for the service of Lord Krishna. அதனால நமக்கு இதெல்லாம் உபயோகப்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கும் பொழுது நமக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்வத்தையும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் உபயோகப்படுத்த முயற்சி பண்ணுங்க. And one who gives to Krishna, then he's never the loser. He knows it's not really his to give. It was all Krishna's anyway. நாம் கிருஷ்ணருக்கு ஏதாவது அர்ப்பணம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவர் எதையும் இழப்பது கிடையாது. ஏன்னா அவருக்கு ஏற்கனவே தெரியும் உண்மையில் எதுவுமே நம்முடையது கிடையாது, எல்லாமே கிருஷ்ணருடையது தான். The karma yogi, he thinks I'm giving this to Krishna. கர்மயோகி நினைக்கிறார் நான் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் பண்றேன்னு நினைக்கிறார். But the bhakti yogi, he knows it's all Krishna's. I'm just giving what is his. ஆனா பக்தி யோகி தெரியும் எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானதுதான், அவருக்கு சொந்தமான விஷயத்தை மறுபடியும் அவருக்கு சமர்ப்பணம் பண்றேன்னு சொல்றார். So Sutta Goswami is describing in this way what is the real purpose of devotion, of activities, of dharma, of occupational duties. இப்படியாக நாம் செய்யக்கூடிய தினசரி கடமைகள் நம்முடைய தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறோமே, தர்மத்தினுடைய முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படிங்கறத சூத்த கோஸ்வாமி இங்க விளக்கிட்டு இருக்கார். That we're meant to develop our attraction for hearing the messages of the Lord. இதனுடைய முழு சாரமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா பகவானை பற்றி கேட்பதற்கு நாம் ஆர்வத்தை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். The more we become attached to hearing the message of Krishna, then the more we're building our place in the spiritual world. நாம் எந்த அளவிற்கு கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதற்கு ஆர்வத்தை வளர்த்துக் கொள்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம் கிருஷ்ணருடைய லோகத்தில் நம்முடைய இடத்தை கட்டிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். So we are very fortunate this weekend we have an opportunity to have more hearing and chanting in the association of many devotees. இவ்வகையில் இந்த வார இறுதியில் நாம் எல்லாரும் அதிர்ஷ்டசாலிகளாக இருக்கோம். நிறைய பக்தர்களோட இணைந்து இந்த திருவிழாவில் கேட்பது, பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பது போன்ற பக்தி சேவைகளில் ஈடுபட முடியும். It's a wonderful opportunity for all of us. It's very rare we get this opportunity to come together. இது எல்லாருக்கும் ரொம்ப அரிதான ஒரு வாய்ப்பு. இதை போல பக்தர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து வரதே ஒரு அரிதான விஷயம்தான். Here we are in South India, a long way away from Mayapur Dham, and still so many devotees are coming. இங்கே நாம் தென்னிந்தியாவில் கடைக்கோடியில் எங்கேயோ இருக்கும், மாயாப்பூர்லேருந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கும், இருந்தாலும் நிறைய பக்தர்கள் இங்கே வந்து குவிஞ்சிருக்காங்க. And we're coming because we're eager to get the nectar, to taste the nectar, and that nectar is there in the hearing and chanting of the glories of the Lord. நாம் எல்லாரும் ஏன் இங்கே கூடியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த சுவையை அனுபவிப்பதற்காக. எந்த சுவையை அனுபவிப்பதற்காக? பகவானுடைய நாமத்தை கேட்பதும், பகவானுடைய கதைகளை கேட்பதும், பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கணும் அப்படின்ற இந்த சுவையை அனுபவிப்பதற்காக நாம் எல்லாரும் இங்கே கூடியிருக்கோம். And so many devotees have come from far and wide, from different countries, different parts of India and all over Tamil Nadu and South India and everywhere. They've all come together and we all want to relish the chanting of the holy names and the message of the Supreme Lord. இப்படியாக பல நாடுகளிலிருந்து, இந்தியாவிலிருந்து, பல மாநிலங்களிலிருந்து, தமிழ்நாட்டில் கூடிய பல மாவட்டங்கள்லேருந்து பக்தர்கள் இங்கே ஒன்று கூடியிருக்காங்க. எதற்காக அப்படின்னா எல்லாரும் பகவானுடைய நாமத்தை கேட்பதையும் ருச்சிப்பதையும் ஒரே ஒரு கருத்தாக கொண்டு. So let us take full advantage of this wonderful opportunity. It's very rare. We don't get this opportunity very often. அதனால் இந்த அரிய வாய்ப்பை நாம் சரியாக உபயோகப்படுத்திக்கணும். இதை போன்ற வாய்ப்புகள்லாம் நம்மளுக்கு அடிக்கடி கிடைப்பது கிடையாது சத்சங்கம்ல.
So we're very much thankful for everyone for their participation. அதனால இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கு கொண்டிருக்கவங்க எல்லாருக்கும் முதல் கண் நன்றி. Okay, so we'll stop here. Is there any question? நான் நிறுத்திறேன் இங்க. நான் ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம். Everyone agrees, right? நான் சொன்னதெல்லாம் ஒத்துக்கிறீங்க இல்லையா? Oh, yeah, question is there? Question is there, Maharaj. Okay, question. Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj. Such a wonderful class. As you rightly mentioned, it's the rarest of opportunities for such amazing Vaishnava Sangha to happen here. How every devotee can be in the right mood and right consciousness, some tips, so that we can take full advantage for the next 48 hours. Thank you, Maharaj. Shall I translate? கேள்வி என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் சொன்னீங்க இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பு, பக்தர்கள்லாம் ஒன்று கூடியிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க. இந்த வாய்ப்பை பக்தர்கள் எல்லாரும் எப்படி சரியாக உபயோகப்படுத்திக்கணும், அடுத்த 48 மணி நேரத்தை பக்தர்கள் எல்லாரும் எப்படி பக்தியிலேயே உபயோகப்படுத்தணும், அதற்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயங்கள் இருந்தால் சொல்லுங்கன்னு கேட்குறாரு. We can take full advantage by staying awake and being alert and attentive and giving our full attention to hearing and chanting. இந்த 2 நாள் நாம் எப்படி சரியாக உபயோகப்படுத்த முடியும் அப்படின்னா, முதல்ல நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் முழிச்சிட்டு இருக்கிறது, சோம்பேறித்தனத்தை விட்டுட்டு ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக ரொம்ப கவனமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளில் எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் பங்கு பெறதுனால நீங்கள் இதனுடைய முழு பலனை பெற முடியும். And also taking part in the kirtan, and if you're asked, you may be given the opportunity to do some service, to serve the devotees. இங்கே கீர்த்தனைகள் நடைபெறும், கீர்த்தனைகளில் ஈடுபடலாம். நீங்கள் பக்தர்கிட்ட கேட்டீங்க அப்படின்னா நிறைய சேவைகள் கொடுப்பாங்க, அந்த சேவையில் ஈடுபடலாம். That's also a very great mercy, an opportunity to give service to the Vaishnavas. இப்படியாக நாம் பக்தர்களுக்கு சேவை செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பும் கிடைக்கும் நமக்கு. Sushushrosha dadanasya vasudev kataruchi shanmahat sevaya vipra punya tirtha nishevana. By serving the devotees who are free of sin, great service is done. By such service one gains affinity for hearing the message of Vasudeva. பகவான் வாசுதேவனுடைய கதைகளை கேட்பதற்கு ஒருத்தர் ருச்சி எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா, தூய்மையான பாபங்கள்லிருந்து விலகி இருக்கக்கூடிய வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை பண்ணுறதுனால அந்த ருச்சி கிடைக்கும். So there's a lot of devotees here, there's a lot of service to be done. There's a lot of cooking to be done, there's a lot of cleaning to be done, there's so much opportunity to be engaged in Krishna's service. நிறைய பக்தர்கள் வந்து சேர்ந்திருக்காங்க, அதனால் நிறைய சமைக்க வேண்டியது இருக்கும், நிறைய சுத்தப்படுத்த வேண்டியது இருக்கும், நிறைய சேவை பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இப்படியாக கிருஷ்ணருடைய பக்தருடைய சேவையில் நம்ம எப்பயும் தொடர்ந்து ஈடுபடலாம். And the more we're eager for service, if it's not hearing and chanting, it's cleaning and cooking and serving prasadam. Anyway, if we're engaged in the service of the Lord and His devotees, then this is a great benediction. It's an opportunity to go back to Godhead. நாம் பகவானை பற்றி கேட்பதில் இல்லை பாடுவதில் ஈடுபடாமல் மற்ற சேவைகளில் பக்தர்களுக்கு சேவை பண்ணுறதில் ஈடுபட்டால் அதுவே ஒரு பெரிய வரம் தான். அதன் மூலியமாக, அந்த சேவையின் மூலியமாக ஒருவர் பகவானை சென்றடைய முடியும். We say Mahat Sevam Dwaram Mahur Vimuktes. By serving the Mahatmas, all of you, are all Mahatmas, you're all devotees, you have come here to sacrifice this weekend in the service of the Lord. மகாத்மாவுக்கு சேவை பண்ணுறதுனால, மகாத்மாக்கள் அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாரும் மகாத்மாக்கள் தான். இந்த வார இறுதியில் மற்ற வேலைகளாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு இங்கே பகவானை பற்றி கேட்கணும் வந்திருக்கீங்களே, உங்களுக்கு சேவை செய்கிறது தான் உயர்ந்த சேவை. So stay Mahatmas, keep engaged, keep yourself always busy, hearing, chanting, serving, doing something. Don't allow yourself to go away from the association of the devotees. அதனால் மகாத்மாக்களாக எல்லாரும் மகாத்மாக்களாக இருங்க, முழிப்போடு இருங்க, ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இருங்க, சோம்பேறித்தனமாக இருக்காதீங்க, தனிமையில் இருக்காதீங்க, எல்லாருக்கும் சேவை பண்ண முயற்சி பண்ணுங்க எப்பயுமே. Coming together, being with the devotees is such a valuable opportunity. Take advantage of every moment to hear and chant, to talk about Krishna
and to give service to the devotees. இப்படியாக எல்லாரும் ஒன்று கூடி பக்தர்கள் வருவதே ரொம்ப அரிதான ஒரு வாய்ப்பு. அதனால எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து பகவானை பற்றி கேட்பதிலையும் பாடுவதிலையும் சேவை பண்றதிலையும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து உரையாடி திட்டங்களையும் இடலாம். And all the service you're doing, it's all going in your spiritual bank account. நீங்க எவ்வளவு சேவை பண்றீங்களோ அது எல்லாமே உங்களுடைய ஆன்மீக வங்கி கணக்குக்கு போய் சேருது. Material bank accounts are always going down, but the spiritual bank account always goes up the more you do service. பௌதிக கணக்கு அப்படிங்கிறது பௌதிக வங்கி கணக்கு எப்பவும் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும், ஆன்மீக வங்கி கணக்கு எப்பவும் உயர்ந்துகிட்டே இருக்கும். And that bank account will take you back to Godhead. அந்த ஆன்மீக வங்கி கணக்கு தான் உங்களை பகவானிடம் சென்றடைவதற்கு உதவிகரமா இருக்கும். It will help you to develop your love for Krishna. கிருஷ்ணருக்கான தூய அன்பையும் வளர்ப்பதற்கு உதவிகரமா இருக்கும். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Oh, you're very kind. Thank you very much. Thank you very much, Maharaj. Thank you, Vamsi Prabhu. So, Maharaj beautifully explained, reiterated as to how we can all engage in services. There are lots and lots of services over here also, and how we can enhance our spiritual bank account. Thank you very much, Maharaj. Thank you, Vamsi Prabhu. So, let's chant a big Gauranga for Maharaj and the translator over here, please. Gauranga. Thank you very much. So with that, we come to the end of the Bhagavatam class. I'll quickly announce what happens next. We now all proceed for breakfast. That will be between 9 and 10 o'clock. So all of you are requested to go to the nearest counter, which is underground in the basement area. Have your breakfast. There will be some wonderful kirtan playing over here on the television over here. Those of you interested, you can participate in the kirtan as well. And please ensure that you come at least 5 minutes before 10 o'clock so that we can start the formal proceedings of the convention by 10 o'clock, please. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ உபன்யாசம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பிரசாதம் கீழே கொடுத்துட்ருக்காங்க, பிரசாதம் எடுத்துக்கோங்க. 10 மணிக்கு முன்னாடி 9:55க்கெல்லாம் இங்கே வந்துடுங்க. ஸோ நம்ம வந்து முறையாக இந்த திருவிழாவை நம்ம தொடங்கிடுவோம். கீர்த்தனை நடந்துகிட்ருக்கும். பிரசாதம் எடுத்துக்கல அப்படின்னா இங்கே கீர்த்தனத்திலையும் பங்கு பெறலாம். இல்லைனா பிரசாதம் எடுத்துக்கிட்டு உடனே 9:50-55க்குள்ளே எல்லாரும் மறுபடியும் இங்கே இடத்துல வந்து கூடிடுங்க. There is just one request. If there are any Telugu or Kannada translators who would like to do some surveys, you can kindly contact Vrajavasi Prabhu, because we need translators who can online translate through Zoom to our many participants who are logging in through Zoom, please. తెలుగు ఎవరన్నా అనువాదం చేయడానికి ఉంటే దయచేసి ఇక్కడ వ్రజవాసి ప్రభుని వచ్చి ఇక్కడ మీట్ చేయండి. ఎందుకంటే తెలుగు అనువాదం కన్నడ మనకు అనువాదం అవసరం ఉంటుంది జూమ్ ద్వారా. ఇక్కడ వ్రజవాసి ప్రభు ఇక్కడ ఉన్నారు స్టేజ్ దగ్గర, మీరు వస్తే ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. Thank you very much. So we look forward to meeting all of you back by 10 o'clock over here. Hare Krishna. ரொம்ப நன்றி. மறுபடியும் உங்கள் எல்லாரையும் 10 மணிக்கு இங்கே சந்திக்கிறதுல சந்தோஷப்படுறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாலா